Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Web Technology. We are in 4th unit Event Handling. In previous video we have discussed various types of events. Now today we are going to discuss all these events with some explanation and program. So today we are going to discuss about onload event, unload event, ఆన్ రీసైజ్ ఈవెంట్స్. మనం ఇంతకుముందు డిస్కషన్ చేసిన 20 ఈవెంట్స్ని సమ్ గ్రూపింగ్ చేసి త్రీ ఈవెంట్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను విత్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. 3 ఈవెంట్స్ 4 ఈవెంట్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ సమ్ గ్రూపింగ్స్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆన్లోడ్ ఈవెంట్, అన్లోడ్ ఈవెంట్, ఆన్ రీసైజ్ ఈవెంట్, దిస్ 3 ఈవెంట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద వెబ్ బ్రౌజర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్స్ వై ఐమ్ యూజింగ్ దీస్ 3 ఈవెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్. So generally first we'll discuss onload event. We already seen onload event eppadu generate avutundi. So whenever the web page is loaded into the web browser, automatically onload event will be generated. So not only web page, when the frame also be downloaded or image is loaded, అంటే వెబ్ బ్రౌజర్లోకి వెబ్ పేజ్ కానీ లేదా వెబ్ పేజ్లోకి ఫ్రేమ్ ఆర్ ఇమేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో వెన్ image, frame or web page is loaded into the web browser, it will be loaded, so that we can use the onload event with the body tag, frame tag or image tag only. అంటే ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ ద్వారా జనరేట్ అవుతుంది? బాడీ ఎలిమెంట్. అంటే వెబ్ పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు బాడీ ఈవెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఫ్రేమ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్రేమ్ ఈవెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇమేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఐఎంజీ ట్యాగ్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. Okay, so generally whenever the web page is loading into the web page, I want to tell to some welcome messages. At that time we have to use this onload event. Onload event will be used whenever the designer wants to display some welcome messages. Okay, so next to unload event. Unload event. So unload event is generated by the web page or frame or image whenever they are leaving from the web browser నుంచి లీవ్ అయ్యేటప్పుడు అవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఈవెంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ ద బాడీ, ఫ్రేమ్ ఆర్ ఐఎంజీ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈవెంట్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే సమ్ ఫేర్వెల్ మెసేజ్. ఎందుకంటే అన్లోడ్ ఈవెంట్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి వెబ్ పేజ్ ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ని ఎగ్జిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెబ్ పేజ్ కూడా ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సో ఆ టైంలో మనకు అన్లోడ్ ఈవెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆన్ రీసైజ్. ద ఆన్ రీసైజ్ ఈవెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ వెన్ ఎవర్ ద యూజర్ చేంజెస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ విండో. సో జనరల్గా బ్రౌజర్ని మనం మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ చేసినప్పుడు లేదా విండో సైజ్ని ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకు విండో ఆన్ రీసైజ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అనేది అవుతుంది. సో విల్ సీ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నౌ. సో see here I written a HTML programming code what was given in your program also in your material. So I started the HTML head tag, then title, welcome, title close, script language is equal to JavaScript. Next I defined here 3 functions. One is the loading function, another one is this is the loading function. ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? function name parenthesis then block and change function change opening brace closing brace, and within this one I have displaying the message alert అనేది ఒక మెసేజ్ బాక్స్ని డిస్ప్లే చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ onloading. So this is the one function. So generally these are the functions. These functions automatically never executed. సో these will be executed whenever they are invoked. ఇవి ఇన్వోక్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నేను ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ ఈ 3 ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ని ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే వెబ్ బ్రౌజర్లోకి లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లోడింగ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేద్దాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ విండో సైజ్ డిక్రీజ్ కానీ ఇంక్రీజ్ కానీ చేసినప్పుడు మనకు ఆన్ రీసైజ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ ఐమ్ కాలింగ్ ద చేంజ్ ఫంక్షన్.
ఓకే, నెక్స్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ కాలింగ్ ద అన్లోడింగ్ ఫంక్షన్. So I am closing the script function and head function. Now see, within the body section, I given these events to here. ఇలా ఇవ్వాలి సార్, ఈవెంట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి? బాడీ, సో ఎలిమెంట్ నేమ్, దెన్ ఫాలోడ్ బై ద ఈవెంట్ నేమ్, ఫాలోడ్ బై ద ఈవెంట్ నేమ్. ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఏం కావాలి మనకు? లోడింగ్ అనే ఫంక్షన్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్. యు ఆర్ అసైనింగ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ టు ద ఈవెంట్. ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతుందో ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ని ఆన్లోడ్ ఈవెంట్కి జనరేట్ చేస్తున్నాను, ఆన్లోడ్ ఈవెంట్కి అసైన్ చేస్తున్నాను, ఆన్లోడ్ ఈవెంట్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? అన్లోడ్ ఈవెంట్కి అన్లోడింగ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఏతుందో అన్లోడింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ని అన్లోడ్కి అసైన్ చేస్తున్నాను. చేంజ్ ఫంక్షన్ని ఆన్ రీసైజ్కి చేస్తున్నాను. Okay, and then welcome to Nalgonda some text mail. So now let try to execute this program. So what is the program? A given name browser event and name ఇచ్చాను. సో ఇది .html ఉంది. ఎలా రన్ చేయాలి? ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేసిన దిస్ ఇస్ అడ్రస్ బార్. ఈ అడ్రస్ బార్లో యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దట్. సో మై అడ్రస్ ఈజ్ ఈ డ్రైవ్లో e:/bcom అనే ఫోల్డర్ ఉంది. బీకామ్ ఫోల్డర్లో వెబ్ టెక్నాలజీ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. వెబ్ టెక్నాలజీ ఫోల్డర్లో ద నేమ్ ఈజ్ బ్రౌజర్ ఈవెంట్, బ్రౌజర్ ఈవెంట్ .html. సో ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ BROWER అన్నది మన SER కొట్టాను కనుక రావట్లేదు. బ్రౌజర్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్. చూడండి ఆటోమేటికల్ వెబ్ పేజ్ లోడ్ అయింది. సో జనరల్గా జావా స్క్రిప్ట్ మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో సమ్ సెక్యూరిటీ రిబ్బన్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ సే అలో బ్లాక్డ్ కాంటెంట్. నీ వెబ్ బ్రౌజర్ సెట్టింగ్లో ఆల్వేస్ అలో బ్లాక్డ్ కాంటెంట్ ఉంటే ఇదేం రాదు. ఓకే, ఎస్, నౌ ఆటోమేటిక్గా వెల్కమ్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే అయింది. చూడండి, సో వెల్కమ్ అనేది ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? యాజ్ ఫర్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ వెల్కమ్ ఈవెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో మెసేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? లోడింగ్ ఈవెంట్ లోడింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు వెల్కమ్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. లోడింగ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆన్లోడ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అయినప్పుడు లోడింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఆన్లోడ్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, విండోని దిస్ ఏ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ విండో, ఐఎమ్ మినిమైజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మినిమైజ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఈవెంట్ జనరేట్ అయ్యి ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే విండో రీసైజ్డ్. సో మనకి విండో రీసైజ్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? చేంజ్ ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు. చేంజ్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది? ఆన్ రీసైజ్ ఈవెంట్ జనరేట్, అంటే బ్రౌజర్ విండో సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయగానే లేదా డిక్రీజ్ చేయగానే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా నేను మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తాను చూడండి మళ్ళీ. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేయబోతున్నాను. సారీ, సో మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తున్నాను. ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ బ్రౌజర్ విండో రీసైజ్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ విండో రీసైజ్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ విండో. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ విండో. ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఏది మెసేజ్? ఇక్కడ చూడండి, థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ వచ్చింది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఈవెంట్ జనరేషన్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బ్రౌజర్ ఈవెంట్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? బ్రౌజర్ ఈవెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్. So what is the event onload? When will be generated? While loading the web browser. By which tag? Body tag. అలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈవెంట్ ఏంది, ఏ ట్యాగు, ఎప్పుడు ఏ ట్యాగ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఏ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలో గుర్తుంచుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆన్ క్లిక్ అండ్ ఆన్ డబుల్ క్లిక్ గురించి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. ఆన్ క్లిక్ అండ్ డబుల్ క్లిక్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. సో జనరల్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆన్ క్లిక్ అంటే ఏంది? దిస్ ఈవెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్ whenever the user click the mouse left button on any element of the HTML. So any HTML tag document లో any element కావచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ది టెక్స్ట్, నాట్ ఓన్లీ బాడీ ట్యాగ్, దేంతోనే కాదు. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. మనకి HTML ట్యాగ్లో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ అయినా జనరేట్ చేస్తుంది. ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. సో దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ఆల్ HTML ఎలిమెంట్స్. సో స్పెసిఫిక్గా మనము అన్లోడ్ ఏం చేసాము? ఓన్లీ
బాడీ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ అనేది ఏ ఎలిమెంట్కి అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఇస్ జనరేటెడ్ వెన్ ద యూజర్ క్లిక్ ఆన్ ద మౌస్ లెఫ్ట్ బటన్. సో మరి ఇది స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం. ఎక్కువగా ఇది బటన్ ఒక టెక్స్ట్ని మీరు క్లిక్ చేయగానే టెక్స్ట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడము లేదా టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ కావడము అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ యూజింగ్ H2 ట్యాగ్తోని సింపుల్ ఒక టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేస్తాను నల్గొండ. సో నార్మల్గా నల్గొండ బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నల్గొండ మీద క్లిక్ చేస్తామో ఆన్ క్లిక్ సార్ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంటుంది, ఆన్ క్లిక్ CLICK. ఎప్పుడైతే మనం ఆన్ క్లిక్ చేస్తామో క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నల్గొండ గ్రీన్ కలర్లోకి మారుతుంది, నార్మల్గా బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటుంది. Okay, the above code displays the word in default color initially. When the user single clicks with the mouse on Nalgonda, then the color of the text changes to the green color look change అవుతుంది. Okay, next similarly on double click is there. So this is also same. So mouse ను double click చేసినప్పుడు generate అవుతుంది. Okay, so now we'll see the simple program here. So I written a simple program here, Nalgonda. I am saved this mouse on. Presently I did not use any events. ఎలాంటి ఈవెంట్స్ కూడా దానికి యూజ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో చూద్దాము. లెటర్ ఈవెంట్స్ని అప్లై చేసినాక ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. సో E:, రన్నింగ్ వే ఆఫ్ రన్నింగ్ చూడండి, E:, అంటే ఏ లొకేషన్లో మనం సేవ్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏ లొకేషన్లో సేవ్ చేస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. నా ప్రోగ్రాము నా సిస్టంలో ఈ డ్రైవ్లో BCom అనే ఫోల్డర్ ఉంది, వెబ్ టెక్నాలజీ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. సో దెన్ దాంట్లో mouse1 అనే ఈవెంట్ ఉంది, mouse1.html. సో దిస్ ఈజ్ నల్గొండ. ఐ క్లిక్డ్ హియర్, ఎలాంటి మనకు కలర్ చేంజ్ కాలేదు, జస్ట్ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అయింది అంతే. సో నౌ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్, ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఇస్తున్నాను, ఆన్ క్లిక్ కావాలి ఏం జరగాలి? ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇయల్, సింపుల్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ కావాలి కదా, డాక్యుమెంట్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ టెక్స్ట్ document.fg color is equal to green. FG color is equal to green. Now save this one. Now simple refresh this one. సో యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ బ్లాక్డ్ కాంటెంట్ అలో చేయాలి. అలో చేసిన తర్వాతనే మన స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నార్మల్గా నల్గొండ ఉంది, ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో గ్రీన్ కలర్లోకి మారింది చూడండి. బై డిఫాల్ట్ నల్గొండ, మౌస్ని క్లిక్ చేశాను, నల్గొండ గ్రీన్ కలర్లోకి మారింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సి ఇన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్, డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎనదర్ కలర్ ఇద్దాం, ఆన్ DBLCLICK డబుల్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేద్దాం, ఈ బ్రౌజర్ డాక్యుమెంట్ కలర్ని రెడ్ కలర్ ఇద్దాం. రెడ్ కలర్ ఇద్దాం చూడండి. బై డిఫాల్ట్ బ్లాక్ కలర్, సింగిల్ క్లిక్ గ్రీన్ కలర్, డబుల్ క్లిక్ చేశాను నల్గొండ అనేది రెడ్ కలర్లో వచ్చేసింది, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈవెంట్ జనరేటర్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు ఆన్ క్లిక్, ఆన్ డబుల్ క్లిక్ ఈవెంట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద మౌజ్ ఈవెంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ వి ప్రెస్ ద మౌజ్ బటన్, సో మౌజ్ ఈవెంట్స్ మేజర్గా ఇక్కడ మనకు 5 types ఆఫ్ మౌజ్ బటన్స్ ఉన్నాయి సార్. 5 types మనకు కనిపిస్తున్నాయి. మౌజ్ ఓవర్, 4 types, మౌజ్ అప్, మౌజ్ డౌన్. చూడండి ఇక్కడ నల్గొండ అనే టెక్స్ట్ ఉంది కదా, సో ఈ టెక్స్ట్ మీదకి నేను మౌజ్ బటన్ మూవ్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఆన్ మౌజ్ ఓవర్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. మౌజ్ నుంచి బయటకు ప్రెస్ చేశాను, ఆన్ మౌజ్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అ మౌజ్ బటన్, ఐ ప్రెస్ ద మౌజ్ బటన్, ఐ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, మౌజ్ హ్యాండ్ ఫింగర్ పైకి అనగానే అప్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు డౌన్, మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తుంది. చూడండి మౌజ్ బటన్
అప్ వదిలిపెట్టండి, డౌన్, అప్ డౌన్, అప్ డౌన్. సో మస్ట్ ప్రెస్ చేయగానే డౌన్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద డౌన్, దట్ ద టైమ్ ఆన్ మౌస్ డౌన్ ఈవెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఆన్ మౌస్ డౌన్ ఈవెంట్ విల్ బి జనరేటెడ్. So on mouse down event is generated when the mouse button is pressed on any HTML element. Press చేసిన any HTML, that is maybe any tag. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ H2 ట్యాగ్ బాడీ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి అనుకోండి, నువ్వు బాడీలో వెబ్ బ్రౌజర్లో ఈ పార్ట్ మొత్తంలో ఎక్కడ చేసినా కానీ సేమ్ అప్లై అనేది అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈవెంట్ జనరేటెడ్ బై ఎనీ HTML ఎలిమెంట్. జనరల్గా ఇమేజెస్ కానీ హైపర్ లింక్స్ కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. సో ఆన్ మౌజ్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు FG కలర్ గ్రీన్ కలర్కి యూజ్ చేస్తుంది. సో వన్ మోర్ పాయింట్ ఇయర్, ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ ఉన్నాయి. ఈ కలర్కి అప్పుడు సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి, డోంట్ గివ్ ద డబుల్ కొటేషన్. ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ ఇస్తే ఇది ఇక్కడ ఎండ్ అయినట్టుగా ట్రీట్ అవుతుంది. ఓకే, విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్లో మళ్ళీ అనదర్ కొటేషన్స్ ఇవ్వాల్సినప్పుడు సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఆన్ మౌజ్ అప్. సో మౌజ్ బటన్ ప్రెస్ అయినాక రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆన్ మౌజ్ అప్ ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ద ఆన్ మౌజ్ అప్ ఈవెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ వెన్ ద మౌజ్ బటన్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఓవర్ ఎనీ హెచ్. అంటే ప్రెస్ చేసినప్పుడు క్లిక్ వేరు, మౌస్ డౌన్ వేరు. మౌస్ డౌన్ అంటే జస్ట్ మౌస్ బటన్ డౌన్ పోగానే జనరేట్ అవుతుంది, క్లిక్ అవుతుంది. క్లిక్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాం, అప్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ఎనీ HTML ఎలిమెంట్. అగైన్ హియర్ ఆల్సో డిస్ప్లే ద కలర్. సో ఐ గివెన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెక్స్ట్ మౌజ్ ఓవర్. మౌజ్ బటన్ని దాన్ని మీకు మూవ్ చేస్తున్నాను అంతే సింపుల్గా. ద ఆన్ మౌజ్ ఓవర్ ఈవెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ వెన్ ద మౌజ్ మూవ్స్ ఓవర్ ఎనీ HTML ఎలిమెంట్. దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ఎనీ HTML ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ విత్ ద ఇమేజెస్ అండ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ నేను ఐ గివెన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ with the same, instead of on click and on click I given on mouse over. అంటే మౌజ్ దాని మీదకి వెళ్ళంగా ఏ కలర్ వస్తుంది? గ్రీన్ కలర్. నెక్స్ట్ ఆన్ మౌజ్ డౌన్, రెండింటితో ఒకసారి చూద్దాం. మళ్ళీ మౌజ్ డౌన్ అంటే చూడండి, దిస్ ఇస్ అ డిఫాల్ట్ కలర్. దాని మీద మూవ్ కాంగ్ చూడండి బై డిఫాల్ట్ కలర్ ఇస్ అ బ్లాక్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ మూవ్ ద మౌజ్ ఆన్ దిస్ వన్, నల్గొండ గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసింది. ప్రెస్ చేశాను, రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది. అంటే మౌజ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఉంచాను, నల్గొండ. రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమి ఇవ్వలేదు కనుక ఆటోమేటిక్గా నల్గొండ అట్నే ఉంటుంది, రెడ్ కలర్నే ఉంటుంది. సో రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మేము మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ మనం. ఓన్లీ అవి గివెన్ ద మౌజ్ ఓవర్ అండ్ మౌజ్ డౌన్ ఓన్లీ. సి ఇక్కడ మౌజ్ ఓవర్కి నథింగ్. మౌజ్ డౌన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాను? మౌజ్ డౌన్ గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కలర్. మౌజ్ అప్ గ్రీన్ కలర్. అగైన్ ద సి బై డిఫాల్ట్ బ్లాక్ కలర్. ఐ డి నాట్ గివెన్ ద ఇయర్ మౌజ్ ఓవర్. మౌజ్ ఓవర్ ఇవ్వలే కనుక మౌజ్ దాని మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి కలర్ రాదు మనకు. బ్లాక్ కలర్. మూవ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి కలర్ రాలే. ప్రెస్ చేశాను, మౌజ్ డౌన్, రిలీజ్ చేశాను గ్రీన్. చూడండి, ప్రెస్ చేశాను, రెడ్ కలర్. మౌజ్ బటన్ ప్రెస్ చేసే ఉంచాను, అట్నే పట్టుకొని ఉంచాను. పట్టుకున్నంతసేపు డౌన్లోనే ఉంది కనుక నల్గొండ రెడ్ కలర్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తున్నానో రిలీజ్ చేశాను, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ కలర్ చేంజ్ అయింది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అ మౌజ్ ఓవర్ అండ్ మౌజ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకే, సిమిలర్గా మౌజ్ ఓవర్ అండ్ మౌజ్ అవుట్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద మౌజ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనము ఆన్ క్లిక్, ఆన్ డబుల్ క్లిక్, ఆన్ మౌజ్ ఓవర్, ఆన్ మౌజ్ అవుట్, ఆన్ మౌజ్ డౌన్, ఆన్ మౌజ్ అప్. దీస్ 6 ఈవెంట్స్ ఆర్ ద మౌజ్ ఈవెంట్స్. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మౌజ్ ఈవెంట్స్ అంటే 6 రావాల్సిందే, లేదా ఓన్లీ పర్టికులర్ నేమ్ అడిగితే నేమ్ రాస్తాం. సో ఇంతకుముందు ఫస్ట్ మనం చెప్పుకునే ఆన్లోడ్, ఆన్ అన్లోడ్, ఆన్ రీసైజ్ ఇవన్నీ కూడా బ్రౌజర్కి సంబంధించిన. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్రౌజర్ ఈవెంట్స్ అంటే వీ ట్రైడ్ ద దీస్ 3 ఈవెంట్స్. ఓకే, సో మనకి ఎగ్జామ్ సిలబస్లో ఎక్కడ కూడా బ్రౌజర్ ఈవెంట్స్, కీ ఈవెంట్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవ్వలేదు కనుక నేను డైరెక్ట్గా ఈవెంట్స్ని సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ అబౌట్ ద సమ్ కీ ఈవెంట్స్ అండ్ ఫామ్ ఈవెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్.